Hello children, I am your Sultana Miss. Hope you all are safe and fine. So children, today we are going to start a new chapter. So the name of our chapter is tissues. So before moving to this chapter, so children, let me ask you one question. What is the name of our first chapter? Yes, that is the fundamental units of life. And children, what is the fundamental units of life? Yes, cells. Okay. So we studied in detail about cells in the previous chapter. We studied that cells are the structural and functional unit of life. That is, they are the fundamental unit of life. So children, from the lower class onwards, you are studying this term, that is tissues. So can you define the term tissues? Yes, tissues means a group of cells or a cluster of cells. അതായത് ഒരു കൂട്ടം സെൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അകത്തും കാണും, ആനിമൽസിനകത്തും കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും there are plant tissues and animal tissues. So in this chapter we are going to study about both plant tissues and animal tissues. So first of all about the plant tissues. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 ടൈപ്സ്. അവർ 2 ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്. സോ ചിൽഡ്രൻ, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, അതായത് ഡിവൈഡിങ് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡിങ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? അതായത് സ്റ്റെമ്മിന്റെയും റൂട്ട്സിന്റെയും ഒക്കെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഹാവ് ദി പവർ, അവർക്കൊരു പവർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെം. ഇനി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിൽ നിന്നും അറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈഡിങ് എബിലിറ്റി ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ കാൺട്ട് ഇൻക്രീസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓർ സ്റ്റെം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്, പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ്. അതിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിവൈഡിങ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും പറയും. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ഹെൽപ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് റൂട്ട്സ്. പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഈ ഒരു പവർ ഇല്ല, മീൻസ് അവർ ഡിവൈഡിങ് ടിഷ്യൂസ് അല്ല. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദീസ് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്. സോ അണ്ടർലൈൻ ദീസ് 2 ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് 3 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആർ there. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്. എന്താണ് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്? സോ അണ്ടർലൈൻ ദിസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് lateral meristems. Okay, lateral meristems, underline. Third one is intercalary meristems. Okay, ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ apical meristems. Apical meristems means they are present in the growing tips of roots and stems. So their function is to increase the length of roots and stem. Second type, that is the lateral meristems. Lateral meristems means they help to increase the girth means width of stem and also root. Now the third one is intercalary meristems. That means they are present between the nodes, internodes. Okay, so these are the 3 types of മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ്. അതിനകത്തുള്ള മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂസ് 3 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ്. ടു ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. ദേ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2 ടൈപ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. So children, underline this in your textbook. So simple permanent tissues means they are the supportive and protective tissues. Okay, and the complex
permanent tissues means they are the conductive tissues. Now the simple permanent tissues are divided into 3 types. Okay, how many types? 3 types. They are first one parenchyma, second one collenchyma, third one sclerenchyma. Okay. Now complex permanent tissues, they are also known as the conducting tissues. They are divided into 2 types. That is the phloem and xylem. അവർ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലോയോ സൈലോ. ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോയമാണ് ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സൈലം വാട്ടറും മിനറൽസും ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ടക്റ്റിംഗ് ടിഷ്യൂസ്. അത് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫ്ലോയം, സൈലം. ഇനി ഫ്ലോയത്തിനെ നമുക്ക് 4 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ സൈലവും 4 ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ 4 ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സീഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ കമ്പാനിയൻ, തേർഡ് വൺ ഫ്ലോയം പാരൻകൈമ, ഫോർത്ത് വൺ ഫ്ലോയം ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട്, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. Now moving to the xylem, that means they help to transport water and minerals. So they are also divided into 4 types. First one is xylem vessels, second one tracheids, third one xylem parenchyma, and fourth one xylem fibers. Okay, so these are very important. So children, now we can move to the simple permanent tissues, in that the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So let us see in detail about parenchyma, then about the collenchyma and sclerenchyma. So the parenchyma. Parenchyma is the most common simple permanent tissues. So their features are, you can see in page number 70. They are the living cells. So underline that. And they consist of unspecialized cells. Then moving to their arrangement, they are loosely arranged. So they are the living cells, then they are loosely arranged, and the spaces between the cells called the intercellular space. So they are very large in case of this parenchyma, and their function is they generally store food. Then in some situations chlorophyll will be present there, and thus in that cases it is known as chlorenchyma. ഇപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അവരവിടെ നടത്തുന്നത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ് ബൈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോറെൻകൈമ. അപ്പോൾ ക്ലോറൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ക്ലോറോഫിൽ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ കേസസ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ്, due to the presence of large air cavities, they are known as parenchyma. Parenchyma എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും air cavities ന്റെ presence ഉണ്ടെങ്കിൽ. Okay, next type of simple permanent tissue is collenchyma. So in plants, they show the flexibility to bend without breaking. That means you can bend the stem of the plant, then that is the climbers and all, without breaking. This is due to the presence of collenchyma. So underline this in your textbook. And the features of this collenchyma are, see children, they are living, then they are elongated, then moving to the intercellular space, they have very little intercellular space, and they are irregularly thickened, especially at corners. Okay, so this is about the collenchyma. Now moving to the sclerenchyma. Sclerenchyma means they are dead, then long, and also see they have thin narrow cells with thickened walls, and the speciality of the intercellular space is they do not have any internal space. And in your textbook you can see the husk of coconut. So for the exam, the question will come like this: husk of coconut is made up of which tissue? That is the sclerenchyma. So underline. So this is all about the sclerenchyma. Okay children, so we studied about the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, then we studied the features also. So the first two are the living, and the sclerenchyma is the dead cells. Here the husk of coconut
That is important. Now next is the complex permanent tissues. So complex permanent tissues are the conducting tissues. So they are of two types. That is the xylem and phloem. So xylem means they helps to transport water and minerals. Phloem means they help to transport food. So xylem, I told you they are divided into four types. Okay. See, that is the xylem vessels, then tracheids, xylem parenchyma, xylem fibers. So in this, the tracheids and vessels, they have thick walls. Then when they mature, most of them will be dead cells. Then I told you their function is to transport water and minerals. Then moving to the phloem. So phloem means they consist of, in your textbook it is written, see children, that means the phloem is made up of 5 types of cells. So underline this sentence in your textbook. So the 5 types of cells are, first one is the sieve cells, then second one is sieve tube. So in general we can say sieve, that means the sieve cells and sieve tubes. Then the companions, then phloem parenchyma, then phloem fibers. So except this phloem fibers, other all are living cells. So the function of phloem is to transport food to the plants. Okay children, so this is all about the complex permanent tissues. So children, this is all about the plant tissues. So read your textbook thoroughly. So when you are reading, you can see the terms called stomata, then guard cells, transpiration. So stomata means, you know, the tiny pores present in the leaves, and stomata are enclosed by kidney-shaped structures called the guard cells. So the function of guard cells, that is to exchange gases, that is carbon dioxide and oxygen. Then transpiration means it is the process in which water is lost in the form of water vapor. So let us recollect what all we studied from this plant tissues. Okay. So plant tissues, I told you, they are divided into 2 types. That is the meristematic tissues and permanent tissues. Then we studied the other name for meristematic tissues, that is the dividing tissues. Then we studied the 3 types of meristems, that is the apical meristems, lateral meristems, intercalary meristems. Then about the permanent tissues, I told you they are divided into 2 types, that is the simple permanent tissue, then the complex permanent tissue. Simple permanent tissue means they are divided into 3 types, that is the parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Then when we studied parenchyma, I told you about chlorenchyma and aerenchyma. Then moving to the complex permanent tissue, which is also known as conducting tissue, they are of 2 types, that is the xylem and phloem. And we studied about the xylem and phloem in detail, and you know that xylem, the function of xylem is to transport water and minerals. Function of phloem is to transport food. So next type of tissue we want to study is about the animal tissues. So animal tissues are divided into 4 types. That is the epithelial tissues, muscular tissues, connective tissues and nervous tissues. So children, in the next class we will be studying in more detail about this animal tissue. So hope all of you understood about the plant tissue. So children, read your textbook thoroughly, then do complete the notes also. Thank you children.